Students have already sat there on the carpet, but I'd like to request my audience to rise and show due respect when the national anthem is played on. আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি। চিরদিন তোমার আকাশ, চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস আমার প্রাণে। আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি, সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি। তোমা ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে পাগল করে তোমার প্রাণে তোর ভরা খেতে কি দেখেছি আমি, কি দেখেছি মধুর হাসি, সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি। সুধাকে ছায়া কি মায়া গো, কি আঁচল বিছায়েছ বনের মূলে, নদীর কূলে কূলে। আকুল বুকের বাণী আমার কানে লাগে, সুধার মতো মরিহার গায় রে মাধুর বুকের বাণী আমার কানে লাগে, সুধার মতো মাতুল বদন খানি মলিন মোহে আমি নয়ন, তোমার আমি নয়ন জলে ভাসি, সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি। আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি। Thank you all. We'll remain quiet as long as the azan goes on, and then we'll come back to the program again. Thank you.
Now I would like to call upon Mr. Muhammad Osiur Rahman, a student of CSE department, to come to the podium and recite verses from the Holy Quran. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. صدق الله المولانا العظيم. The verse has been translated. You are the best community ever raised for humanity. You encourage good, forbid evil, and believe in Allah. Had the people of the book believed, it would have been better for them. Some of them are faithful, but most of are rebellious. আইটির বাংলা অনুবাদ হচ্ছে, তোমরাই সর্বোত্তম উম্মত, মানবজাতির কল্যাণের জন্য তোমাদেরকে আবির্ভূত করা হয়েছে। তোমরা সৎ কাজের আদেশ দাও এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করো। যদি আহলে কিতাব ঈমান আনতো তাহলে নিশ্চয় তাদের জন্য কতই না ভালো হতো। তাদের মধ্যে কেউ মুমিন আর অধিকাংশই ফাসিক। সূরা আল ইমরান আয়াত 110। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। Thank you, Wasiur. That's a perfect verse to be recited at the closing of Job Utsob, because Wasiur just said that whatever we do, our jobs, our profession, our work, should be for the welfare of the human race. Thank you so much. Students and faculty members of DIU already know that Dr. Muhammad Sobur Khan, chairman of Daffodil family, is keen on lessening the gap between the industry and the academia. And we are happy to share a video message from Dr. Muhammad Sobur Khan right now with you. Bismillahirrahmanirrahim. Very good afternoon to everyone. And I'm really grateful, especially to UNDP, because as I know that UNDP joined with us with a great vision to develop our nation with the right skills so that our students should not be jobless. And same time, we need to develop our course curriculum based on employer requirement so that student can fit in local and global market. We will follow the all direction, observation, failure, and with every experience we learn and earn from the job Utsob. Our team who worked hard to make it successful will consider that my responsibility and your responsibility just started until make a great model for our nation. It is again a good luck that UNDP and Grameenphone partnering with us to implement this great vision, which is a crying need for our beloved nation. Hope our faculty will redesign their course curriculum and keep in mind, success of a university and faculty will depend on how many students we can provide in job market. I will humbly request our Honorable Vice Chancellor and top management, please set a new KPI for our faculty so that
with mentoring monitoring system, now they can also ensure the career mapping of the student. As we are the first university in the country to implement Employability 360 course and ensure that all of our students, before getting their free laptop, they must develop their Google site and video resume, which is a remarkable achievement for fitting our student to the job market. Our team need to start grooming session and follow-up session based on experience so that we can make it 100% successful. And next job Utsob we must declare within this month with a very specific target which must need to achieve. I will love to keep my eye open for this follow-up until success. My special gratitude to Mr. Stephen Liller, Resident Representative of UNDP Bangladesh, and Mr. Prashanjit Chakma, Assistant Resident Representative UNDP Bangladesh. Before concluding, I must say my gratitude to the Junaid Ahmed Polak, the Honorable State Minister of ICT. At the same time, I also thanks to the Honorable Government of the Bangladesh for bringing this issue through this very donor agency, because it is the time to develop our skill to the grassroots level. Because without students and without skill metrics, it will be tough for our nation to reach in the right destination. So I should thanks again to the government. The initiative is taken in various aspects through the ICT ministry and other ministry. Wish all of you good luck and hope to see the Job Utsob is really going to be a right destination for developing our nation. And thank you very much. Sir has rightly pointed out several things that we already practice. Our students produce video resumes, and if you search in YouTube, the top video resumes, some of them will be daffodils. Thank you for watching that, and now we will move on with the mega event. So, what happened during Futurenation-DIU Job Utsob 2022? How did these 3 days go in the blink of an eye? So, ladies and gentlemen, let's have a glimpse of DIU Job Utsob.
That was a really exciting video to watch. Do we have students here who got jobs during this job Utsob? Can I see some hands? We had interview sessions, CV dropping, a lot of grooming sessions. No? Okay. Here. Oh, you got job. All right. How are you feeling? Very excited. Okay, all right. Thank you. Ladies and gentlemen, I hope you understood from the video clip what happened during these 3 days, and it seems really exciting for our students. Now, moving on, I would like to request Mr. K.M. Hassan Ripon, Executive Director, Bangladesh Skill Development Institute, BSDI, and Employability Mentor of Daffodil International University, to welcome the audience. Bismillahirrahmanirrahim. The Honorable Session Chair, the Honorable Vice Chancellor of Daffodil International University, Professor Dr. Lutfur Rahman, the Honorable respected guest from the United Nations Development Program, Mr. Prashenjit Chakma, the Honorable ARR, the leading corporate Bangladesh, Grameenphone, Mr. Hussein Sadat, the Director, the Honorable CEO of Daffodil Family, Mr. Mohammad Nurzaman, my most respected elders, the deans, head of the departments, professors, teachers, and leaders of Daffodil International University, I would like to welcome you all with Islamic greetings, Assalamu alaikum. And also, my beloved young men and women, the future of Bangladesh sitting here. First, I thought that I should go through a contemporary speech, but since the high of this program, the value of this program is so big, so instantly I decided to read it from my written speech. It has been a fabulous journey over the last 2 months, beginning with the concept of Job Utsob, taking guidance from our Honorable Chairman, Board of Trustees, Dr. Mohammad Sabur Khan, Honorable Vice Chancellor, Professor Dr. Lutfur Rahman, the convener of this event, especially Job Utsob, Professor Dr. Mustafa Kamal, CEO of Daffodil Family, Mr. Mohammad Zaman, the advisor of DIU, Professor Ujjwal K. Chaudhary, co-convener Dr. Syed Mizanur Rahman, respected faculty members. All together, we moved it together to interact with UNDP, engaging along with their suggestions, all ideas in this whole program, getting the entire system of Daffodil International University step by step in this program to come to this journey almost towards the end of it now over the last 3 days. It has been a whirlpool of emotions, actions, engagements, and in this process, we are so glad to see that our fabulous team working with CDC and also from the departments finally reached out to more than 300 companies, and at least 170 of them are here on this campus. We tried to reach out to 4,000 students who registered online, and these companies who have recorded, they brought in almost 3,000 vacancies. And the whole journey is coming to an end today. I do not remember whether any university campus, such a humongous, large initiative of creating employability, economic opportunity, jobs, internship, and recruitment of a large number of youngsters have been done here earlier or not. This is such a moment today where the aspirations of youngsters have been combined together, integrated together with the needs and expectations of the corporate Bangladesh, with the support from an international body, that too of the form of United Nations in the form of UNDP, bringing in several corporates led by Grameenphone. Ladies and gentlemen,
I have the pleasure to welcome you in the concluding program of this maiden version of Futurenation-DIU Job Utsob 2022. A moment that will be etched on our memory we never forget. Anything maiden is our dear experience and matter of pride and love. This is the first, the maiden of Job Utsob of DIU. A university means a place which has a global outlook, yet rooted in our local development roots and cultures. This university is exactly that Bangladesh knows. DIU has given a leadership into the ICT and technology-based education, leadership in the training of employability, and fourth industrial revolution technologies. We are here for higher employability, both in terms of jobs and entrepreneurship, and this particular project has actually gone forward with employability for the corporate sector. And I must tell you that from the beginning, Daffodil International University is very few universities entire world who are trying to ensure the complete ecosystem of employability and entrepreneurship so that each and every graduates of DIU can secure their career. Our lessons will actually throw light in the days to come to evolve to the next level. The slogan of employability, innovation and entrepreneurship, learning through technology and learning with the heart and values of our nation. This goal will go deeper with every heart and with every passing year. This is just the beginning. I hope this relationship with UNDP and Daffodil International University and Grameenphone through the efforts of Future Nation team would further go ahead. And this is just a humble beginning. Thank you, ladies and gentlemen, for your time, efforts, initiatives, and your best attempts to make this program a success. Once again, I want to remind you, let's learn the lesson and make it even better as we go ahead over the next 1 year into the next edition when it comes. Thank you so very much, all the graduates here who were so enthusiastic, dedicated to success, make this program successful. Thank you, long live DIU, long live Job Utsob. And indeed, Ripon Bhai, what a befitting month to organize this Futurenation-DIU Job Utsob because it's the month of victory. Moving on, now I would like to request our special guest, Mr. Hussain Sadat, Head of Public and Regulatory Affairs, Grameenphone Limited, to come up to the dais and say a few words. Assalamu alaikum and good afternoon everyone. আজকের এই সমাপনী অনুষ্ঠানে আমি গ্রামীণফোনের পক্ষ থেকে আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি। স্বাভাবিকভাবে এই শুরুতেই আমি গ্রামীণফোন সম্পর্কে বলে নিতে চাচ্ছি। আপনারা জানেন এই গ্রামীণফোন 1997-এ তার অপারেশন শুরু করেছে। আজকে 25+ ইয়ার্স আমরা জার্নিতে রয়েছি এবং আমরা কানেক্টিভিটি সার্ভিস দিয়ে আসছি আমাদের ভ্যালুড কাস্টমার। এই 25+ ইয়ার্স জার্নিতে একদিকে যেমন আমরা স্টেক হোল্ডারের কাছ থেকে সহযোগিতা পেয়েছি, অন্যদিকে আমাদের ভ্যালুড কাস্টমার যে আস্থা দেখিয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে আজকে আমরা এই পর্যায়ে পর্যন্ত। একই সাথে আমরা রেসপন্সিবল ওয়েতে আমাদের বিজনেস কন্ডাক্ট করছি। এই বিজনেস কন্ডাক্ট করতে একদিকে যেমন বলা হচ্ছে আমাদের ইন্টারনাল বিজনেস কন্ডাক্ট, একই সাথে কিন্তু আমাদের আবার চলে আসতেছে আমাদের সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি। সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে আমরা বিভিন্ন রকম এজেন্ডা নিয়ে কাজ করছি। আমাদের সোশ্যাল ইনিশিয়েটিভ প্রোগ্রাম রয়েছে, সেই প্রোগ্রামে আলোকে আমরা বিভিন্ন সময় সামাজিক দায়বদ্ধতার থেকে বিভিন্ন রকম ইনিশিয়েটিভ নিয়ে কাজ করছি। ফর এক্সাম্পল যদি আমি বলি, আমরা 2015 সাল থেকে গ্রামীণফোন এক্সেলেটর প্রোগ্রাম রান করছি। মূল উদ্দেশ্য স্টার্টার ইকোসিস্টেমকে এখানে এনাবল করা। একই সাথে আপনারা এ বছরের শুরুতে খেয়াল করেছেন আমরা গ্রামীণফোন একাডেমি লঞ্চ করেছি। মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আইসিটি সেক্টরে যারা গ্র্যাজুয়েট এবং আন্ডার গ্র্যাজুয়েট রয়েছে তাদেরকে স্কিল সেটে ডেভেলপ করা। এবং তার পরিপ্রেক্ষিতেই আমরা আরেকটা ইনিশিয়েটিভ যেখানে আজকে আমরা সবাই একসাথে হয়েছি, ফিউচার নেশন প্রোগ্রাম। এখানে একটু বলে রাখা প্রয়োজন, আসলে ফিউচার নেশন প্রোগ্রামটা ওপেনিং সেরেমনিতে হয়তো বলা হয়েছে,
বাট আমার দিক থেকে একটু বলে রাখা প্রয়োজন হোয়াট ইজ দিস অ্যাবাউট when it comes to Future Nation 1। আপনারা দেখবেন আমাদের বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট তার ভিশন নিয়ে কাজ করছে। আমরা যদি দেখি যে ভিশন 2031-এ আমরা টার্গেট করেছি হায়ার মিডল ইনকাম নেশনসে রিচ করব, এবং ইনশাল্লাহ 2041 সালে আমরা হাই ইনকামে রিচ করার একটা স্বপ্ন দেখেছি, অ্যাম্বিশন নিয়ে কাজ করছি। এবং একই সাথে বলতে হচ্ছে যে অ্যাম্বিশন ফুলফিল করার জন্য মেইন ভেহিকেল কিন্তু আমাদের এই ইউথ জনগোষ্ঠী। আপনারা জানবেন যে আমাদের যদি আনুমানিকভাবে চিন্তা করি এই মুহূর্তে আমাদের আনুমানিক জনসংখ্যা 170 মিলিয়ন, অফ হুইচ রিপ্রেজেন্ট করছে 27% আমাদের ইউথ। এই ইউথের পার্সেন্টেজটা সেই হিসেবে চলে আসে 45 মিলিয়ন। এবং আমরা সবাই জানি এভরি ইয়ারে অন অ্যান এভারেজ 2 মিলিয়ন ইউথ এই জব সেক্টরে আসছে। তাহলে এদেরকে আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে ওয়েদার এই যে 2 মিলিয়ন প্লাস ইউথ যারা জব মার্কেটে আসছে তারা কি পরিমাণ ডেভেলপ, এটা যেমন একটা চিন্তার বিষয়। একই সাথে গ্লোবাল কনটেক্সটে টুগেদার উইথ পোস্ট প্যান্ডেমিক কনটেক্সটে একটা ইনক্রিজিং কনসার্ন চলে আসলো যে আমাদের যারা জব মার্কেটে আসছে, এবং একই সাথে আমরা সবাই এই বাই নাও ভেরি মাচ ফ্যামিলিয়ার ফোর্থ আইআরের কনটেক্সটে টেকনোলজি ডিভেন যে এভলিউশনটা হচ্ছে তার পরিপ্রেক্ষিতে জব মার্কেটে ডিসরাপশন পড়ছে। হোয়াট ডাজ দিস ডিসরাপশন মিন? ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম একটা সার্ভে করেছিল, সেই সার্ভেতে বলা হচ্ছে এরকম যে বাই দ্য টাইম অফ 2025 83 মিলিয়ন জবস মে বি ডিসপ্লেসড। ইন রিটার্ন 97 মিলিয়ন জবস মে বি ইমার্জড। তাহলে বুঝতেই হবে যেই পরিমাণ জবগুলো নতুনভাবে তৈরি হতে যাচ্ছে বা ইমার্জ হতে যাচ্ছে, আসলে আমাদের যে ইউথ জনগোষ্ঠী তারা কি পরিমাণ ইকুইপ। সেই জিনিসটাকে মাথায় রেখেই আমরা মাল্টি স্টেক হোল্ডার যে একটা প্রজেক্ট নিয়েছি গভর্নমেন্টের উদ্যোগে। এখানে গভর্নমেন্ট দিক থেকে যেমন সহযোগিতা আছে, তেমন আছে আমাদের ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি, একই সাথে আমাদের প্রাইভেট এন্টারপ্রাইজেসের অর্গানাইজেশনে এখানে কোলাবোরেশন আছে। সোফার আমরা একটা টার্মের সাথে বাই নাও ভেরি মাচ ফ্যামিলিয়ার, সেটাকে আমরা বলছি পিপিই, পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ। বাট ফর দ্যাট পার্টিকুলার কোলাবোরেশনকে আমরা আসলে বলতে পারি পিপিডিপি। দিস মিনস পাবলিক প্রাইভেট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট। এরই ধারাবাহিকতায় আমাদের ফিউচার নেশন প্রোগ্রামটা লঞ্চ হয়েছে, যেখানে গভর্নমেন্টের দিক থেকে বিডা লিড নিচ্ছে, ডেভেলপমেন্ট দিক থেকে ইউএনডিপি লিড দিচ্ছে, এবং আমাদের প্রাইভেট অর্গানাইজেশনের দিক থেকে আমরা গ্রামীণ ফোন লিড নিচ্ছি। এই তিনজনের কোলাবোরেশনে আমাদের এই প্রজেক্টটা কাজ করে যাচ্ছে। আজকে আমরা এই প্রোগ্রামের একটা প্রোগ্রাম হচ্ছে গিয়ে আমাদের এই ইউনিভার্সিটির সাথে কোলাবোরেট করা। ফার্স্ট অফিস ন্যাচারিসের ডেফোডিলের সাথে আমরা এই প্রথম এই প্রোগ্রামটা করলাম। মূল উদ্দেশ্য হলো এখানে যারা আমাদের স্টুডেন্ট যারা রয়েছেন তারা যেমন একদিকে তাদের একাডেমিক কোয়ালিফিকেশন পার্সু করছে, একই সাথে তাদেরকে আমাদের জানানো প্রয়োজন তাদেরকে এমপ্লয়েবল করার জন্য হোয়াট আর দ্য ইমপ্রুভমেন্ট নিডস দে নিড টু কনসিডার। এই চিন্তা থেকেই আজকে ডেফোডিলের সাথে যে আমরা এই 3 দিন এই প্রোগ্রামটা লঞ্চ করলাম, আমাদের স্টুডেন্টকে যেমন আমরা সহযোগিতা করেছি জানানোর জন্য যে তাকে অ্যাসেসমেন্ট টেস্টের মাধ্যমে আইডেন্টিফাই করতে সাহায্য করা, তার একাডেমিক কোয়ালিফিকেশনের পাশাপাশি হোয়াট আর দ্য সফট স্কিল যেখানে তাকে অ্যাটেনশন দেওয়া প্রয়োজন, এবং শুধু অ্যাটেনশনই না, এর জন্য আমাদের কিছু অনসাইট আপনার ট্রেনিং সেমিনারের মাধ্যমে তাদেরকে আরও ফার্দার আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা দেওয়া, এবং দেন তাদেরকে গ্র্যাজুয়ালি বিভিন্ন রকম কাউন্সিলের মাধ্যমে সহযোগিতা করে এমপ্লয়েবলে সাহায্য করা। আমরা শুরুতে থেকে এই পর্যন্ত কয়েকটা স্ট্যাটিস্টিক্স শুনছিলাম, যেমন শুরুতে একজন বলছিলেন যে এই পার্টিকুলার প্রোগ্রামে 2000+ অর্গানাইজেশন কোলাবোরেট করেছে। দে কেম আপ উইথ এ জব অফ 3000 জবস। আমি আজকে এখানে আসার পর আমার কলিগদের কাছ থেকে খবর নিচ্ছিলাম যে কী পরিমাণ রেসপন্স সোফার আমরা পেয়েছি। জানা গেল এ পর্যন্ত এই ইউনিভার্সিটি থেকে আমাদের যে অনলাইন পোর্টাল যেটা দেওয়া হয়েছে সেখানে 2000+ স্টুডেন্ট এনরোল করেছে। থ্যাংক ইউ। এবং আমরা যে অ্যাসেসমেন্ট টুলটা দিয়েছি যার মাধ্যমে আমাদের স্টুডেন্টরা জানতে পারবে তার ইমপ্রুভমেন্ট নিডসটা কোথায় প্রয়োজন, ওখানে 800+ স্টুডেন্ট তাদের অ্যাসেসমেন্টটা টেক পার্ট করেছে, হুইচ ইজ অলসো ভেরি মাচ এনকারেজেবল। থ্যাংক ইউ। এবং আমরা একটু আগে যেটা বললাম যে জবের যে অফারটা 3000+ জব নিয়ে আসা হয়েছিল, এখানে অ্যাসেসমেন্ট রান করা হয়েছে। একটু আগে এক স্টুডেন্ট এসে উনি ওনার রিফ্লেকশনটা শেয়ার করে গেলেন, এবং আই বিলিভ সোফার এই পর্যন্ত যে পরিমাণ ইন্টারভিউ হয়েছে, অ্যাসেসমেন্ট প্রসেস রান করা হয়েছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে ইনকামিং ডেজে দেয়ার উইল বি সাম মোর পজিটিভ আউটকাম। এখন এই যদি হয় চলমান প্রক্রিয়া, আজকে আমরা ক্লোজিং সেরেমনি করছি, ডাজ নট মিন আওয়ার জার্নি এন্ড হচ্ছে। আমাদের এই জার্নিটা
চলমান থাকবে। আমাদের মোর অ্যান্ড মোর অ্যাওয়ারনেস বিল্ড করতে হবে, বিকজ এডুকেশন, একাডেমিক এডুকেশনের পাশাপাশি সফট স্কিলের প্রয়োজনীয়তা কী, এবং আমাদেরকে যারা ইউথ জেনারেশন তাদেরকে ভবিষ্যতে এমপ্লয়েবল করতে হলে হোয়াট আর দ্য এডিশনাল স্কিল তাদেরকে কনসিডারেশন নিতে হবে, সেই সম্পর্কে অ্যাওয়ার করতে হবে। আপনারা জেনে খুশি হবেন, আমরা যেমন গ্রামীণ ফোন, ইউএনডিপি এবং সরকারের পক্ষ থেকে আজকে ড্যাফোডিলের সাথে কোলাবোরেট করে আপনাদেরকে এই অ্যাওয়ারনেসটা দিচ্ছি। আমি মনে করি আমার এই অ্যাওয়ারনেসের দায়িত্বটা ফুলফিল হবে না যতক্ষণ না পর্যন্ত আমি আমার ঘরেও সেম অ্যাওয়ারনেস তৈরি করতে পারবো। এই ধারাবাহিকতায়, এই চিন্তা থেকে আজকে আমি এখানে এসেছি, আমি একা আসিনি, আমি আমার সাথে আমার মেয়ে জাইমা শাফরিন সাদাত তাকেও নিয়ে এসেছি। থ্যাংক ইউ জাইমা আমাকে কোম্পানি দেওয়ার জন্য। কারণ আমি মনে করি সেও তার আন্ডারগ্রেড কোয়ালিফিকেশন পার্সু করছে, বাট এখনো আমরা তার ইউনিভার্সিটিতে যাওয়ার সুযোগ পাইনি। বা ড্যাফোডিল থেকে দিয়ে যেহেতু আমরা যাত্রা শুরু করেছি, আমার মনে হয় আমার মেয়েকেও এখানে আনা উচিত, আপনাদের সাথে বসার সুযোগ করে দেওয়া উচিত, সো দ্যাট তার মধ্যেও সেই চিন্তাটা আছে। ভবিষ্যতে যে কম্পিটিটিভ এনভায়রনমেন্ট আসছে, টেকনোলজি লেড এনভায়রনমেন্ট আসছে, সেখানে নতুন জব স্কিল সেট কী কী লাগবে সেটা জানা, এবং একই সাথে শুধু না জানা না, তার জন্য যথেষ্ট উদ্যোগ নিতে হবে, সেই সম্পর্কে অ্যাওয়্যার করা। তো আমি আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাতে চাই, এখানে যে বা যারা আমরা সহযোগিতা করেছি। ড্যাফোডিলকে ধন্যবাদ জানাতে চাই, ইউএনডিপিকে ধন্যবাদ জানাতে চাই, একই সাথে আমাদের যারা কর্পোরেট অর্গানাইজেশন এই জব অফার নিয়ে এখানে এগিয়ে আসছেন, সাথে যারা আমাদের আরও কলিগস, মিডিয়া ফ্রেন্ডস যারা আছেন, এবং সর্বোপরি ড্যাফোডিল স্টুডেন্ট, সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ। And thank you, Grameenphone Limited, for running the project targeting the youth development and employability for the whole nation. Thank you so much, sir. And now, as you already know, that UNDP is a partner organization in Futurenation-DIU Job Utsob 2022. And as the UN's lead agency, UNDP works in 170 countries and territories for development, governance, peace building, and climate and disaster resilience. We are privileged to have Mr. Prashanjit Chakma, Assistant Resident Representative of UNDP Bangladesh, with us today. And now I would like to humbly request Mr. Prashanjit Chakma to address the audience as the special guest. Honorable Vice Chancellor of Daffodil International University, Dr. Lutfur Rahman, Honorable CEO of Daffodil Group, Honorable Representative of Grameenphone, Mr. Hussain Sadat, distinguished faculty members and students, graduate students, job seekers, and employers, and all other esteemed guests present here. Very good afternoon. I'm very happy to be here today. And this is an amazing experience for me because we have been thinking about this Future Nation project for quite some time. And today I see this is the first big job fair the project has organized in collaboration with the Daffodil International University and 200 plus private sector employers and then students, self-assessment of 20,400 students and skills training for the students. And I think there are more than 3,000 jobs on the offer. So this is a huge event for me. Personally, I am very, very happy to be here, and I am very grateful to the organizers. So I would like to start by expressing my deep appreciation to Daffodil International University for partnering with us in organizing this 3-day job fair. This has been a mega career event where corporate stalwarts,
had the opportunity to interact with the change makers of tomorrow, a future workforce with immense potential. The aim of this event was to encourage, facilitate, and sustain industry-academia collaboration. I'm ecstatic about the launch of Future Nation's homegrown, data-driven assessment framework, where students can assess their existing market-relevant skill levels. This is a vital first step in resolving the skill mismatch in the workforce market. I'm also hopeful about the guided skills, training, and awareness opportunities to help build capacity of youth. The world today is a home to the largest generation of young people in history, with the majority of them living in developing countries like ours. For Bangladesh, young people are one of the key stakeholders in the country's development journey, as 45.9 million people belong to the 15 to 29 age group. And while the growing youth bulge in Bangladesh offering this opportunity to benefit from a once-in-a-lifetime window of demographic dividend, the positive benefits are not guaranteed unless there are sufficient and stable employment opportunities for young people. And if we cannot avail this opportunity, these huge young people of today might become a liability in future. So it is very important that we are all concerned, we collectively try to provide them job opportunities. One of the major challenges of Bangladesh youths are currently encountering unemployment. The rate of youth unemployment is higher than the national employment rate and national unemployment rate. For young women, there are additional complexities. They trail behind when it comes to education and income. About half of young women in Bangladesh are not in education, employment, or training. The next 2 decades will be very critical for Bangladesh as it experiences an accelerated pace of change that will be rapid and transformational at the same time. The young workforce will be one of the key players in harnessing these transformational shifts in the economy. Investing in the young people of Bangladesh is thus key to harnessing the future transformational shifts in the economy and ensuring inclusive, equitable, and sustainable growth. Young people have an immense power to bring change and hold the world accountable on so many fronts. Today, we see young people leading the way in fight against climate change, like Greta Thunberg, standing up for racial justice and gender equality. Similarly, young people in Bangladesh are actively contributing to the resilience of communities, proposing innovative solutions, driving social progress, and inspiring political change in urban as well as in rural contexts. So what is UNDP Bangladesh is doing to facilitate young people's transformational journey in shaping Bangladesh's future? Building on our unique global convening role, our mandate to serve the world's people, and our role as a partner, UNDP Bangladesh has been working as a source of protection and support for young people and a platform through which their needs can be addressed, their voices can be amplified, and their engagement can be advanced. UNDP recognizes the immense potential of youth and at the same time acknowledges that young people inside the country are facing interconnected and complex challenges, especially in the fields of quality education, decent work, healthcare, etc. Keeping these socioeconomic challenges in mind, we have been continuously working
to collaborate with all relevant stakeholders in development process of Bangladesh, the government, the private sector, and development agencies to co-create innovative solutions for the challenges youth face. Our Future Nation initiative is an alliance between the private sector, public sector, and development sectors, aiming to endow young people with employment skills, with the ambition of creating 1 million economic opportunities all over the next 3.5 years. The program strives to strengthen efforts to a sustainable livelihood for young people by focusing on evidence-based, scalable, and innovative solutions and alliances, and work forward for ensuring positive outcomes for all. I would like to end by encouraging all the young people in this room, keep building yourselves, invest in learning new skills, make yourself marketable and attractive to employers. And I will request private sector actively to seek collaboration with your future workforce, communicate your needs, invest in training, and give the young the opportunity to build themselves for you. In the end, youth perspectives, energy, and meaningful participation in every sphere of economy is what will help secure a more inclusive, peaceful, and prosperous future for all in Bangladesh. I would like to thank especially Grameen Bank for financing the Future Nation program. And this is Grameen Phone, not bank, Grameen Phone. And because this is a wholly private sector funded program, a unique program. And we have very strong collaboration with Grameen Phone, and it will expand very future. And this is the pilot. I would also like to thank the government of Bangladesh for helping us realizing this dream of ours. And also Daffodil International University for facilitating and hosting the first job fair. And I would also like to thank all the companies, employers, and the students and the job seekers for attending this fair. I wish this was a very success. This is just the beginning, and very soon we will launch similar job utsobs in other parts of Bangladesh at regional level. So with this, I think we jointly, collaboratively, will contribute to building a better Bangladesh. Thank you very much. Thank you, Mr. Prosenjit Chakma, for reminding us all again why youth development should be the key to nation's development. Ladies and gentlemen, now it's time to hear from the session chair. I would like to request Professor Dr. M. Lutfur Rahman, Vice Chancellor, Daffodil International University, to offer the presidential remarks. Sir. পরম করুণাময় অসীম দয়ালু স্রষ্টার নামে আজকের এই আয়োজনের আমাদের উপস্থিত আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ শুনলেন একটু আগেই মিস্টার প্রসেনজিৎ চাকমা UNDP representative from Grameen Phone and from Daffodil family. Dear colleagues, friends, participants, organizers, সবার জন্য সালাম, শুভেচ্ছা, নমস্কার। বেলা পড়ে যাচ্ছে, বেশি সময় নাই, সুতরাং এরপরে আমাদের লোভনীয় আকর্ষণ আছে, কালচারাল প্রোগ্রাম, সুতরাং আমি তেমন কিছু বলতে চাচ্ছি না। যারা এই কয়েকদিন কষ্ট করে আমাদের সঙ্গে ছিলেন, আমাদের সুখ দুঃখ শেয়ার করেছেন, কষ্ট পেয়েছেন, সময় দিয়েছেন, তাদেরকে কংগ্রাচুলেশনস করছি আমাদেরকে উৎসাহ করার জন্য। থ্যাংক ইউ কোম্পানিজ, থ্যাংক ইউ আওয়ার স্টুডেন্টস হু gave their time to meet these companies for their own future.
So it was a very lively program, as far as I know, and have enjoyed it. So there will be some positive effects on this particular event, supposed to be the largest such event in Bangladesh. Few of my colleagues were asking what is the outcome. That means how many people, our students, were selected for jobs. That we do not know yet. We will see the outcome and collect it, and it will be known later on. But anyway, I thank the companies for your time. So with these few words, I want to conclude. But before that, I must mention the company's organizers. We tried our best to groom our boys and girls. And some of them you have taken and will take. You have collected the CV. Please note that we tried our best. But in spite of that, there will be lackings, shortcomings. So please try to help these young people. They do not know everything. They are just going to start their life. So please help them. Please groom them. Sure, they will be very useful for you and your company. So I think interesting program is waiting for you. That is cultural program. So we will join there. I was just talking to the chief guest that we have my students here with us. And he was very pleased, sir. So we have students from all over the country. I think, from many companies, we have our own students. So putting all of them together, we are happy about this event. Many people, especially my colleagues, who have given their time, idea, energy, etc. For the last 3 days, we are grateful to you for your time, for your ideas, for your contributions. So I can see a person around. I saw, is he here? Onus Sakma? Onus Sakma. I saw him there. If I see him, Onus Sakma. Oh, sorry, Chakraborty. Yes, yeah. Mr. Onus Chakraborty is here. Onus, if Onus is present, the cultural program will be fantastic. And I invite you all to enjoy the cultural program which will be presented right now. And I thank Onus for your time. His program and his grooming is always effective and enjoyable. So with these few words, I thank you all again. And we express our gratitude. If there is any difficulty on the part of the participants, it is ours. We'll try to rectify. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. And yes, people are eagerly waiting to perform on the stage, led by Onut sir, and we will see their performances very soon. At this part of the program, we would like to hand over some tokens of appreciation and gratitude to our partners. And for this, I would like to request Group CEO of Daffodil Family to hand over a token of gratitude to Mr. Hossein Sadat, Head of Public and Regulatory Affairs, Grameenphone Limited. Can we all offer a round of applause for Grameenphone Limited? Thank you. The next token will be handed over by our Honorable VC, sir. I would like to request Mr. Prashanjit Chakma, Assistant Resident Representative, UNDP Bangladesh. Okay, now I would like to request Mr. Prashanjit Chakma, Assistant Resident Representative of UNDP Bangladesh, to take the token of gratitude from the hands of
Honorable Vice Chancellor of Daffodil International University. Thank you, gentlemen. We are almost towards the end of the program. At this part, I would like to request Mr. Mohammad Zaman, Group CEO, Daffodil Family, to offer the vote of thanks. Futurenation-DIU Job Utsob 2022 সমাপনী পর্বে উপস্থিত special guests from UNDP, Phone, and Chair of the session, Honorable Vice Chancellor, Professor Dr. Lutfur Rahman, Daffodil International University, the respected faculty members of Daffodil University, our most respected employers, those who are giving time for 3 days to employ our students, journalists, and the volunteers, those who have been relentlessly giving service to make the event a successful one. আমি আমার ভোট অফ থ্যাঙ্কসে খুব বেশি বলার থাকে না। ভোট অফ থ্যাঙ্কস দেওয়ার পূর্বে ছোট্ট একটি গল্প আমাদের যারা শিক্ষার্থী বন্ধুরা রয়েছেন সামনে, আমি একটা ছোট গল্প বলতে চাই। কারণ যে বিষয়টির আমি অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে সেটি কেন্দ্র করে সেই গল্পটি তোমরা হয়তো অনেকেই জেনে থাকবে। আমাদের সময় আমরা যারা পড়েছি, 3 কোয়েশ্চেন্স নামে একটি গল্প ছিল আমাদের, লিউ টলস্টয়ের। এক বাদশাহ তার দীর্ঘ অভিজ্ঞতার আলোকে তার মনে হলো যে তার 3টি প্রশ্নের উত্তর খুব জানা প্রয়োজন একজন সম্রাট হিসেবে। সেই প্রশ্নগুলো জানার জন্য সে প্রশ্ন ছুড়ে দিল, অনেক জ্ঞানী গুণী বিজ্ঞ লোকজন নানান রকম উত্তর দিতে থাকলো, কিন্তু কোনো উত্তরই তার মনোভূত হচ্ছিল না। সে ঠিক করলো একজন সন্ন্যাসীর কাছে সে যাবে তার এই 3টি প্রশ্নের উত্তর জানার জন্য। ঠিক কিছুক্ষণ পরে সে এক সন্ন্যাসীকে পেয়ে গেল এক প্রত্যন্ত গ্রামে। সন্ন্যাসী খনন কাজ করছিল এবং সেই অবস্থায় রাজা বাদশাহ জিজ্ঞেস করলো যে সন্ন্যাসী, আমার 3টি প্রশ্নের উত্তর তুমি দিতে পারবে কিনা। সন্ন্যাসী তার প্রতি কর্ণপাত না করে সে তার খনন কাজ চালিয়ে গেল এবং এক পর্যায়ে রাজা নিজেই কোদাল হাতে তার সাথে খনন কাজ শুরু করলো, যাতে তার উত্তরটা তার কাছ থেকে সহজে পাওয়া যায়। প্রহরী যারা ছিল তাদেরকে পিছনে রেখে সে সন্ন্যাসীর সাথে মিশে গেল। ঠিক এমন সময় একজন লোক জঙ্গল থেকে ওন্ডেড অবস্থায় দৌড়াতে দৌড়াতে তাদের দিকে আসছিল। ঠিক সেই সময় ওন্ডেড ম্যানকে রাজা খুব ভালোভাবে যত্নাতি করছিল। 1 দিন 2 দিন যাওয়ার পরে সে মোটামুটি সুস্থ হয়ে গেল। সুস্থ হওয়ার পরে সে রাজার কাছে ক্ষমা চেয়ে সেখান থেকে প্রস্থান করল। সে জানতো এই রাজাকেই সে হত্যা করতে এসেছিল, কারণ তার একটা ধারণা ছিল তার ভাইকে এই রাজা হত্যা করেছে এবং তার জমি জমা দখল করেছে। কিন্তু রাজা তাকে যত্নার্থী করে বিদায় করে। সন্ন্যাসী অনেকটা ইউরেকার মতোই বলে উঠল যে, হে মহাশয়, আপনার প্রশ্নের উত্তর আমি পেয়েছি। প্রশ্ন 3টা ছিল, হোয়াট ইজ দ্য রাইট টাইম টু ডু অর টু স্টার্ট এ ওয়ার্ক? হোয়াট ইজ দ্য রাইট টাইম? Who is the right person to talk to now? And what is the most important task to start now? এই 3টি প্রশ্ন, কোনটি সবচেয়ে সেরা সময় কোনো কাজ শুরু করার, কে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি এবং আমার সবচাইতে এই মুহূর্তে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ কোনটি,
আমার মনে হচ্ছে আজকের আমাদের তরুণ সমাজের এই গল্পটি খুব ভালো করে পড়া উচিত এবং এই ৩টি প্রশ্নের উত্তর তাদের জানা উচিত। আমি সেই উত্তরটি বলছি যে সন্ন্যাসী যে উত্তরটি দিয়েছিল, সন্ন্যাসী বলছে, আমি এই মাত্র এই যে ঘটনাচক্র ঘটে গেল সেখান থেকে উত্তর পেয়েছি, দ্য রাইট টাইম ইজ নাও। এখনই হচ্ছে সবচাইতে সঠিক সময় টু স্টার্ট উইথ। কারণ আমি চাকরি চাইব, আমি কাজ চাইব, আমি পড়াশোনা করছি, জব উৎসব হচ্ছে, 200 এমপ্লয়িজ এখানে উপস্থিত, কিন্তু এইখানে আমার মনে হচ্ছে আমাদের কিছুটা হলেও, আমি আত্মসমালোচনা থেকেই বলছি, ভোট অফ থ্যাঙ্কস। তো এটি হচ্ছে একটি বিষয়। And who are the right important person to talk to? The employers, those who are attending this Utshab. For you, lot of students came, submit their CV, got the interview with the employees, and finally, most of them have got the job as well. But if it could have been more than that, we should be more proud for that. কারণ এখানে যত বেশি চাকরি পেত তত বেশি আমাদের কাছে আরো বেশি ভালো মনে হয়। তাহলে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হচ্ছে এই মুহূর্তে আমার সামনে যে আছে, এই যে উন্ডেড পার্সনকে রাজা সেবা শুশ্রূষা দিয়ে তাকে সারিয়ে তুললো, দ্যাট ইজ, এটাকে বলা হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ কাজ এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হচ্ছে এই রাজা। এক গুরুত্বপূর্ণ সময় হচ্ছে এই সময়ের মধ্যে সেই আনসারটা পেল। এই 3 কোয়েশ্চেন্স বাই লিও টলস্টয় ইউ শুড রিড ভেরি থরলি। এটা গুগল সার্চ করলেই তোমরা পাবে এবং ট্রাই টু ফলো ইন ইয়োর ডেইলি, তোমাদের যে ডিউটি পড়াশোনার পাশাপাশি, টু বিকাম এমপ্লয়েবল, টু বিকাম এন্টারপ্রেনার, টু বিকাম এ সাকসেসফুল হিউম্যান বিইং। কারণ এই সময়ে চাকরি পেতে হলে এই যে প্রতিযোগিতামূলক বাজার, সেখানে কিন্তু আমাদের শিক্ষকরা কিন্তু প্রতিনিয়ত ট্রাই করছেন কিভাবে শিক্ষার্থীদেরকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করা যায়, কিভাবে টেকনোলজির সাথে তাদেরকে ওরিয়েন্টেড করা যায়। উইদাউট টেকনোলজি এই মুহূর্তে এই সময়ে কিন্তু কোনোভাবেই তোমাদের পক্ষে চাকরি পাওয়া সম্ভব নয়। এবং এখন ইন্টারনেট ইজ দ্য আনলিমিটেড সোর্স অফ নলেজ। ইন্টারনেট থেকে আমরা এটাকে ভালোভাবে ইউজ করতে পারি, এটাকে খারাপভাবে ইউজ করতে পারি। যারা ভালোভাবে ইউজ করছে, আমাদের জানা মতো অসংখ্য ছেলে মেয়ে খুবই ভালো করছে এবং খুবই ভালো ভালো কোম্পানিতে তারা কাজ পেয়ে যাচ্ছে, তারা কিন্তু বেকার নেই কোনোভাবেই। আমি আশা করব যে আমার মূল মেসেজ হচ্ছে আজকে এই ক্লোজিং সেশনে, টু দ্য স্টুডেন্টস টু নো দ্য আনসার অফ দিস 3 কোয়েশ্চেন্স, অ্যান্ড আই বিলিভ if you would know this answer of these 3 questions, and you can always prepare for working following the answer of these 3 questions, you must be succeed. There is no way to stop you. আমি আজকের এই ফিউচার নেশন ডিআইইউ জব উৎসব 2022 সফল করতে গিয়ে যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, আমাদের অর্গানাইজিং কমিটি লেড বাই আমাদের ড্যাফোডিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন একাডেমিক অ্যাফেয়ার্স প্রফেসর ডক্টর মুস্তফা কামাল অ্যান্ড হিজ টিম, সিডিসি টিম, স্কিল জবস টিম, volunteers. Special thanks to our respected teachers, head of the departments, those who has been tried a lot to bring the students to involve in the job utshab, এবং আমাদের সাংবাদিক বন্ধুগণ, সিকিউরিটিতে যারা ছিলেন অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, তারা ক্লিনিংয়ে যারা ছিলেন, ট্রান্সপোর্টে যারা ছিলেন, প্রত্যেককে আমাদের এই জব উৎসবের পক্ষ থেকে, ড্যাফোডিল পরিবারের পক্ষ থেকে, ড্যাফোডিল বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এবং লাস্ট বাট নট লিস্ট, হুইচ ইজ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ফর মি আর ফর
আমি ড্যাফোডিলের পক্ষ থেকে, বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে এবং এই উদযাপন কমিটি, জব উৎসব কমিটির পক্ষ থেকে ফিউচার নেশন, ইউএনডিপি এবং গ্রামীণ ফোনকে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এবং আমরা ফিউচারে আরও অনেক কাজ করবো সেই আশাবাদ ব্যক্ত করে এবং স্পেশাল থ্যাঙ্কস টু দোজ হু হ্যাভ অলরেডি গট দ্য জব ফ্রম অন স্পট। অনেকেই জব পেয়েছে এবং অনেকের সিভি শর্ট লিস্ট হয়ে পরবর্তীতে ডাক পাওয়ার অপেক্ষায় আছে। সেই সফল আমাদের শিক্ষার্থী যারা আজকে চাকরি পেয়েছে তাদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে, অভিনন্দন জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। আল্লাহ হাফিজ। Thank you, sir. And with this, we have reached to the end of the closing ceremony of Futurenation-DIU Job Utsob 2022. We hope the participants, both the job seekers and job providers, aka employers, have benefited from this mega event and we have been able to create a mark in the industry. Ladies and gentlemen, we'll now move on with the cultural show presented by Daffodil Cultural Club. We would like to extend our gratitude to all of you who are present here today to make this event a great success. Thank you.